customary announcement, I kindly request all the members and visitors to ensure your cell phones are put in silent mode or kindly switch it off. Thank you. Let us all stand up for a prayer. Nirvignam Gurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Om Asatoma Satgamaya Om Tamasoma Jyotirgamaya Om Mrityurma Amatangamaya Om Shanti Shanti Shanti. மாவட்டத்தில் ஆஃபீஸ் பில்டர்ஸ் மீட்டிங் மாவட்டத்தில் இது கரம் கூப்பி உங்கள் பாதங்களை பணிந்து வரவேற்பதை பெருமை அடைகின்றேன். அரவிந்த் குழுமத்தை சேர்ந்த திரு ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களுக்கும் டாக்டர் திருமதி நாச்சியார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். At the outset, I seek an unconditional apology from all the members for the shock they have received a couple of months back. It was not intentional. It was necessitated by certain circumstances in which I could not execute my job perfectly. That was the reason for the gap in the proceedings of our MRC. But அந்த கேப்பில் வந்து எத்தனை நல்ல உள்ளங்களை வந்து நான் சம்பாதிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறத வந்து எனக்கு ரொம்ப அழகாக புரிய வச்சுருக்காங்க. உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். என்னை வந்து சட்டையை பிடிச்சி அடிக்கிற அளவுக்கு சட்டை அடிக்காங்க. நீங்கள் உங்கள் யார் க்ளோஸ் பண்ணாலும் நீங்கள் திருப்பி எப்படி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ண தரலாம், அரவிந்துக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னா சேகர்னு ஒரு கரெக்டாக கேட்டேன். அது எழுதின லெட்டரை பார்த்தோம்னா இவ்வளோ இன்சிடென்ட் நம்ம எமர்ஜென்சி நடந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கே ஒரு பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்தது. அந்த மாதிரி நிறைய லெட்டர்ஸ் வந்தது. அதுக்கப்புறம் couple of months things changed, and on seeing the sentiments expressed by the members and the kind of value addition this forum has been making towards the life of members and guests from all over the country, even from abroad. In fact, for some of the meetings we have seen foreigners paying tributes to persons like Madurai here in the same forum. So that has really prompted me. And நீங்க எப்படி என்ன இழந்ததா ஃபீல் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி நான் உங்களை இழந்ததா எனக்கு ஒரு ஃபீலிங். அது மட்டும் இல்லாம every time when I come to Aravind, it is a kind of a pilgrimage for me. காசி ராமேஸ்வரம்லாம் போகணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது. And I don't have to exaggerate anything for the sake of Aravind, because once you know about the philosophy of Aravind and the organization, there is no need for exaggeration. Whatever I speak, it comes from my heart. So once you know and understand the personality of Dr. V, such kind of personalities are very, very rare to find in this Kaliyuga. So எனக்கு வந்து பர்சனலாக இது புத்தருக்கு கோடி மரம் அப்படின்னா சூரியநாராயணனுக்கு அரவிந்த் லைஃப் ஆடிட்டோரியம் அண்ட் ரீடிங் ரூம் 100. ஸோ ஐ ஆல்சோ மிஸ்ட் யூ. இந்த மீட்டிங் கன்வீன் பண்ணது வந்து முக்கியமாக வாட் இஸ் த ரோட் மேப் அஹெட், ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு ப்ரொசீட் ஃபர்தர் அப்படிங்கிறத நான் போன டிசிஷனை யூனிலேட்டரலாக எடுத்தேன். அது வந்து ஒரு விதத்தில் தவறான செயலாகும். யூனிலேட்டரலாக சில சமயத்தில் வேறு ஒன்றும் வழி இல்லாமல் அந்த டிசிஷன் எடுத்தேன். இப்போ மல்டிலேட்டரலாக we will share our thinking and take a suitable decision. For that I will speak at the appropriate time. Today is 7th July, a day of remembrance for a great yogi, Dr. Randasamy. I don't call him a doctor, I call him a yogi. In fact, our book release பண்ணும்போது கூட நான் சொன்னேன், his day of passing away happened between two important days. One is June 21st, which we all commemorate as the International Yoga Day.
and the second is Buddha Purnima, which comes in the middle of July, which is the day of preceptors or Guru. So his passing away between these two itself proves that he was not an ordinary martyr, but a person who realized not only his full potential, but rise to the level of his fullest consciousness. That is very important. So we are all assembled here, not only to discuss about the future activities of the NRC, but more importantly, I thank God and team of Aravind management for giving us all an opportunity to pay our glowing tributes to Saint Aravindo, Mother, and Dr. V today. And before I pay my tribute to Dr. V, we should all pay our tribute to his preceptor, Guru, Saint Aravindo. Saint Aravindo பற்றி நீங்க பார்த்தீங்கன்னா India is a blessed country in one form and a cursed country in a different way. India is a blessed country because once you know the heritage and tradition of this country, you will feel blessed. But when you read the history of this country, you will feel cursed. In fact, 4 or 5 years back, if you go to any place that in Europe or America, not the Europeans or the Americans will talk bad about India. Our own people, Indians, they curse about our country, not knowing the value of this country. Saint Aravindo was born in a very wealthy family in Bengal. And இப்போ வந்து அமெரிக்காவில் போய் எல்லாரும் எம்எஸ் படிக்கிறது எம்பிஏ படிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேஷனாக இருந்த போது அது மாதிரி அந்த காலத்தில் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் 20s and 30s, wherein the British colonial influence was too much on the world. It was a fashion to go to UK and study there. So he also went and studied. And his contemporaries, Mr. N.K. Gandhi and Jawaharlal Nehru, Gandhi படிச்சாருன்னு தெரியும், நேரு மேலே படிச்சாரு அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல, but it is claimed. Contemporaries also, they studied in UK. But what is singularly different that makes Aravindo great from M.K. Gandhi and Nehru is when he came back, he realized that his doing studies out of India was a mere waste of time. And unless you realize your Atman or reach to your full consciousness as a human being, not as a human doing. Most of the persons are only human doing, they don't have a being. So he realized that, and immediately he became a sadhak and proceeded in the path of yoga. And it is our fortune that he came and finally settled in Pondicherry. There was, if I express certain things, if they are against your beliefs and conditionings, kindly forgive me, because he had lots of difference of opinion with M.K. Gandhi. I am not going to talk in detail about them, but what we must all know is M.K. Gandhi was not the one who started the freedom movement for India. It was persons like Aravindo and Tilak, Savarkar. They really started the freedom movement. And Gandhi joined in the movement at a later stage at the insistence of the British government. In fact, Aravindo had serious differences of opinion with M.K. Gandhi. And when Gandhi arrived at the scene, Aravindo withdrew himself from the freedom movement and became a recluse. And even Gandhi in the year 1923, he went and personally requested Aravindo to join the freedom movement, but he never
paid any heed to Gandhi's words and said, "You can fight politically for the freedom of our country. I will fight spiritually. With my spiritual powers, I will fight, and there will be no personal association in the freedom movement from myself." He made it very, very categorical. And what finally happened? We attained independence on 15th August 1947, and 15th August is the birthday of Saint Aravind. We should understand the power of spirituality. We are all attracted by the material things of the world. If somebody comes in Audi car, we take him for granted that he is a big man. Only chartered accountants and bankers know how much of debts he has. And recently in an insolvency case I am appealing, he has cheated about more than 150 persons to the tune of 250 crores. And he comes in an Audi car. And the creditors are coming in bus. So the material world is all deceptive. My master also says, science talks about the known, philosophy talks about the unknown, but spirituality is unknowable. Saint Aravind was a yogi, and on seeing the politics played by M.K. Gandhi and other people in Congress, he withdrew himself totally, but prayed to Mata Shakti that this country be blessed with independence, and it so happened that we attained independence on 15th of August. And this is the power of yoga. So we pay our true tributes to Saint Aravind today. And Aravind, after he established, Aravind after he became a yogi and became a sadhak, Mother, popularly known, she is here. She is revered in almost every house, anywhere you go in the world. In everywhere, at least in India and even in abroad. Because she was a true disciple of Yogi Aravind. And let me read some important points about Mother. It was the mother who was the driving force behind the manifestation of Aravind. Under the shaping influence of mothers and Sri Aravind's dual philosophy, Aravind சொல்லிட்டு பாண்டிச்சேரி பக்கத்தில் எவ்வளவு பேர் இருக்கீங்கன்னு தெரியல, போகலைன்னா தயவுசெய்து போய் பாருங்க. Aravind emerges as a unique multicultural influence where matter and spirit, the individual and the collective meet in search for a higher consciousness. She first heard of Sri Aravind from her second husband, Paul Richard, who had visited him in Pondicherry in 1910, and in 1914, along with her husband, she was able to travel to Pondicherry and meet him in person. There she immediately recognized him as a mentor. This is a great quality. See, the Ajna should function for all of us. Another நெத்தியில பொட்டு வைக்கிறதுக்கு காரணமே என்ன அப்படின்னா, this is the Ajna chakra. When the Ajna chakra is activated, your perception totally changes. Seeing is different from perceiving. இந்த தமிழ்ல சொன்னா பார்க்கிறது வேற, நோக்கிறது வேற. இப்ப பார்க்கிறது அப்படின்னு சொன்னா, இப்ப நான் அப்படி பாக்குறேன். இப்ப நான் ஒருத்தட்ட கடன் வாங்கிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க, அவர் வந்து இந்த கூட்டத்தை என்னை பார்க்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு பேர் நோக்குதல். So seeing is different from perceiving. So mother on seeing Aravind, she could realize the potential of the yogi, and she became a disciple, and both of them developed the Pondicherry ashram. Today you can go there, pray there, and let us not go with the intention of getting something from her. Our prayer should not become a mere petition.
for things of material nature. In fact, a true guru oda need namakku edukku theva abingadha iniki nama தெரிஞ்சுக்கணும். Why should we need a true guru, and we should differentiate a true guru from a false guru? Today there are many pop spiritual gurus available. Diamond doesn't. But when you go and attach yourself with them, you will be misled in your life. Whereas a true guru will be self-evasing. Sukisi உங்களோட இங்கே பேசும்போது டாக்டர் வியை பற்றி பேசும்போது தடம் பதித்தவர் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னார். ஐ பெட் டு டிஃபர் ஃப்ரம் ஹிம். டாக்டர் வி தடம் பதித்தவர் கிடையாது. தடையமே பதிக்காமல் ஒரு பெரிய நல்ல காரியத்தை செய்து விட்டு சென்றார். அவருக்கு யாருமே தெரியாது. மதுரை இருக்கிறவனுக்கே அவருக்கு தெரியாது. இன்னைக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் யாரு அப்படின்னா எடப்பாடி பழனிசாமி ஓகே பண்ணி சொல்லுவோம். இவங்களை பற்றி நமக்கு தெரியும். டாக்டர் வெங்கசாமியோட ஒர்க் was so self-effacing. My master used to say, the only way to become extraordinary is to remain ordinary. Till his death, I have seen him flesh and blood here in the same hall in the year 2005 or 6. He was here. We had a presentation in which Aravind, Suki Sivam, myself, my daughter made a presentation, and Dr. B appreciated the presentation made by my daughter. The one word she used in that presentation attracted Dr. B. It was a saying, the purpose of life is only a life of purpose. So if we can understand this, what is the meaning of life? The meaning we have to attribute to life. As Mari Dr. V. He became a disciple of Aravind, Steve Jobs, Zuckerberg, இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் இப்போ நமக்கு ரொம்ப தெரியும். இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா including our Honorable Prime Minister Modi, at some point of time they became a பரிவ்ராஜக். பரிவ்ராஜக்னா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஊரா போய் சுத்துறது. What is the purpose of life? What is the meaning of life? அப்படிங்கறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது before you start doing something. In fact, Apple computers னு பேர் வந்ததுக்கு காரணமே Steve Jobs when he was in Himalayas, he met a saint who gave him a prasad of an apple. That's why he named his company as Apple Computers. So அது மாதிரி Modi, Narendra Modi today, I don't see him as a Prime Minister of this country, I see him as a yogi. Only if you can understand him, you can know the true potential of that man. The same way, Dr. V also traveled the length and breadth, met people like Neem Karoli Baba and so many other yogis, and sought guidance for his life. Finally, became and surrendered to Yogi Aravind as Aravind. And today Aravind is a global institution. In fact, people far away from India, they came here to pay their tributes to Dr. B. And today we have an opportunity to remember Dr. B. And let us all now see a video presentation first on the life of Dr. B. And then there will be a short presentation in which the celebrity actor Amitabh Bachchan pays a great tribute to the fraternity of doctors, both of which are relevant for today's function. And after that, let me share my thoughts on Dr. B. Then we will go into the proceedings of the meeting. Let us all now watch the presentation on Dr. B. And thereafter, a talk by Mr. Amitabh Bachchan. Bye.
இயற்கை அழகு மனதில் புகுந்தது, உள்ளம் மகிழ்ந்தது, அறிவு மலர்ந்தது, நற்செய்கை செய்ய நம்பிக்கை வந்தது. கண்ணொளி கொடுத்த கர்ம வீரரே வாழ்க. இறைவனின் அருளால் மகிழ்ச்சி பெருக்கும் வளமான இன்பமும் வெள்ளமாய் பெருகட்டும் உங்கள் நல்வாழ்வினை. Only thing I want to tell you, this is an adoration of a great human being, Dr. Madurai. And to those brave hearts that protect our borders during this presentation in our country. Members of the dais, distinguished members in the audience, the distinguished award winners, ladies and gentlemen, thank you so much for having me here this afternoon, Dr. Mehta. I find myself most least qualified to be here this afternoon because I'm not a doctor, but I do have a great medical history, and that could have been one of the reasons why I'm here. But actually there were two reasons. One was my daughter asked me to be here, as Dr. Mehta mentioned in his speech, and doctors, when they tell the daughter tells the father, you never say no. Daughters are very special. The other reason, of course, as I said, I've had a great medical misadventure in my life. And I come here today because of the great respect I have for the medical profession and for the doctors that have been responsible, particularly in India, with all due respect to those that have come from overseas. In 1982, during an action sequence in one of my films, I was grievously injured. There was an intestinal rupture, which due to certain circumstances developed into peritonitis. And I have no qualms in admitting that even though I had the means to get myself treated overseas, I chose to be treated by doctors in my own country because of the respect and regard I have for them. And it is because of their treatment and their care for me that I stand in front of you today. That was just one of the adventures that I had. Subsequently, there have been many myasthenia gravis, tuberculosis, hepatitis B, diverticulitis. I'm running out of all the different adventures that I've had to face in my life. But I have to admit that it was the care and the expertise of the doctors in this country
that have been responsible today for me standing in front of you. And I give them my respect and regard. I do not take anything away from the medical profession overseas. I must admit that even after getting the care and the treatment for my own daughters, when I did have occasion to go overseas, I did go in for second opinions. When I recovered from my peritonitis, I happened to be on a private visit to New York, and some of my friends there suggested that I visit the New York hospital, which is a very renowned hospital, and meet one of the famous doctors there. Many of you may know that getting a doctor's appointment in the United States of America is a process. It takes time, and it takes very long. And we waited for days to be able to meet the doctor. Finally, my friend who was recommending this doctor to me sent my, I don't know what it's called. It's called a certificate that you get when you leave a hospital from the doctors, certifying that you're okay to live your life. So he pushed this certificate to this doctor. And the reason why I got occasion to meet him was, he looked at the certificate and said, "Is this guy alive?" But that was, to me, an indication of what a wonderful job the doctors in India have done for my system. And that has been the case every time I've gone for a second opinion, with all due respect, as I said, to the medical profession overseas. I'm very grateful to Dr. Mehta for calling me here today. I wish this conference and all the award winners great success. May all the youngsters that represent the medical profession in our country be inspired by these wonderful dignitaries who have created such a great atmosphere of expertise in their lives. May you be inspired, may you do well for this nation, and may never anyone ever have to go through what I did in any kind of hospitalization. Thank you so much, Dr. Mehta, for having me here. It's been a great honor, and a great honor to meet all these wonderful dignitaries. Thank you. So that was a great tribute to the fraternity of doctors by none less than the celebrity Amitabh Bachchan. Hope you all enjoyed. Now, coming to Dr. V, I want to say some words about my experiences with Dr. V and my impressions on him. Normally, நம்ம லைஃப்ல வந்து if you go back in the history of your journey of your life, you can connect the dots in the sense the important events that took place in your life. At every point of time, say by 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, you get impacted by somebody in your life. If you carefully look back in the history of your life, you can always connect things. By the age of 10, I was greatly impressed by the lyrics of Kannadasan and the songs of M.G. Ramachandran, the erstwhile Chief Minister of Tamil Nadu. In fact, that was a great moral instruction I received at the hands of Kannadasan, M.S. Viswanathan. The incidental benefit went to Dr. M.G. Ramachandran. So at the age of 20, I got inspired by my father. That was the stage I realized how I was a third son to my father. So I was born when he was 48 years. So I was born at when he was 43 or something like that. So at the age of 20, when I came to know the hard work he has done in his life, and he was not educated at all. In fact, when somebody went and asked C.P. Ramaswamy, the famous lawyer, what is your father's education? He said, my father is an illiterate, but he was educated. So there is a great difference. Those days we had that combination. Today we have a combination of educated and illiterates. So my father was not formally educated, but he was, formally
I mean, he didn't have schooling or college, but he was educated by life. He had the navigational intelligence to go through the life without any pains and do the hard work with ease. And he was known as the one who introduced radio to Madurai. And he grew up in his life. And when finally the National Echo radio was taken over by Tata's, Ratan Tata came to our shop. And I had the pleasure of meeting him and then offering him kesari to him. North Indians, they never tasted kesari. He asked me, what is it made from? No, I said it's from Raga. At that time, it was in 1976, if I remember. So he was, he took over the reins of Tata Empire at that time. He came with his marketing manager, Mr. Enamda, to our shop. And he asked me, what is your passion in your life? I said, I want to pursue chartered accountancy. He told me that if you have any intention of doing MBA, tell me, I will give you a seat in XLR. Not knowing the value of XLR, I should have accepted that. But anyway, I don't have any regrets for being a chartered accountant, which has given me more experiences in life. So at the age of 20, I was inspired by the hard work done by my father. At the age of 25, when you finished your chartered accountancy and company secretary, one day I was walking through the streets of Town Hall Road, I saw a girl with a half saree in yellow color. And I fell for her. And that was my wife. So she impacted me at that age, 25 years. That's a very costly impact. So, at the age of 30, when I started profession, there was a senior guy in my office, a guy named Rajagopal, who had an outstanding academic record of being a gold medalist in cost accounting and stood 10th rank in All India Finance. So he became inspiration for me to do well in my profession. And at the age of 40, when I was going through turbulence in my life, because of some investment decisions taken, that was a real turbulent period. And only when you are in difficulties and danger, my master used to say, you will become aware of the reality of the world. So when I was going through turbulence, somehow my hands laid upon the history of Dr. Venkasamy, and it was a Californian journal, not an Indian journal. It was a journal from California, which somehow I could get it and lay my hands on that. And when I went through the passages about Dr. B in that period, I am talking about 2000, I became totally transformed. Here is a person who never bothered about the difficulties he faced in his life and made an institution, which is now a global institution, and created a business model which is very unique, which cannot be replicated by any other thing. In fact, if people, if you know, today's Provident Fund scheme by the government of India, it was not the original thought of the government of India. It was Jamshedji Tata who introduced the Provident Fund scheme to their employees in Jamshedpur, and the government of India copied the entire model. Today's Provident Fund scheme owes its existence to Jamshedji Tata. The same way, Dr. B created a unique business model about which I read a lot in a book written by a world-renowned management expert, C.K. Coimbatore K. Prahlad, who is a management guru who passed away recently. The book title is Profit at the Bottom of the Pyramid, which has become a case study in Harvard. Nobody knows about this. So, all these things are possible only by a spiritual person. So we should understand. There is a great difference. வளர்ச்சிக்கும் வீக்கத்துக்கும் ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. நீங்க நம்ம வந்து வீக்கத்தை வளர்ச்சின்னு நினைச்சோம். பார்த்தீங்கன்னா flashes of photos and persons wanting to appear in the photo மறுநாள் பேப்பர்ல போட்டோ வந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் போச்சு. என்னமோ உலகத்திலே சாதிச்ச மாதிரி நினைச்சிருக்காங்க. டாக்டர் வீரோட போட்டோ நான் பார்த்ததே இல்லை. He functioned in the lowest profile possible. For him, the mission is more important, not the publicity.
இன்ஃபேக்ட் அதனால தான் நம்ம எம்ஆர்சியே வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு வல்சன் கவுன்சில் ரிட்டையர்ட் பிரின்சிபல் ஆஃப் செயின்ட் ஸ்டீஃபன் காலேஜ் ஐ ரிக்வெஸ்டட் ஹிம் டு கிவ் a talk on dangers of popularity. The mere reason is that if you become popular, you distance yourself away from truth, and finally you disappear from the scene with no benefit to yourself, to your family, and to the society. But today, he has created an institution. வள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி நீங்க வள்ளுவரில் நான் கோட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். நபியோட லைஃப் நான் வள்ளுவர் கோட் பண்ணேன். The entire 1330 Qurans are suitable for his life. I can say some of the Qurans which befits his life. அடிக்கு வரையும் அழிவிலானுற்ற இடுக்கண் இடுக்கப்படும். நீங்க வந்து வள்ளுவத்தை வந்து இடுக்கண் அழியாமைன்னு ஒரு அதிகாரம் இருக்கு, ஆழ்வினை உடைமைன்னு ஒரு அதிகாரம் இருக்கு. நான் சிவன்கிட்ட பேசும்போது அதான் சொன்னேன். அவர் கடைசியில் புக்ல வந்து ரோஷரா ரிமார்க்ஸ் எழுதிட்டாரு. இடுக்கண் அழியாமை, ஆழ்வினை உடைமை, அதுக்கப்புறம் வலி அறிதல், இந்த 3 அதிகாரத்தை மட்டும் நீங்க மாஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா லைஃப்ல உங்களுக்கு வேற எந்த பாசிட்டிவ் தாட்ஸுமே தெரியவே கிடையாது. நீங்க வந்து ஸ்டீஃபன் கோவையை படிக்க வேண்டாம், நீங்க நார்மன் நீல்சன் பீல படிக்க வேண்டாம், வேண்டரை படிக்க வேண்டாம், யாரையுமே படிக்க வேண்டாம். வள்ளுவரை மட்டும் படிச்சது. அதை யாரும் படிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அடக்கி வரையும் அழிவிலானுற்ற இடுக்கப்படும் ஒரு இடத்துல சொல்றாரு. இப்ப நம்ம பார்த்தோம் அந்த படத்துல ஒரு சாதாரண கல் தடிக்கினாலே நம்ம வந்து வீட்டுல போய் உட்காந்து கவலையாகி கண்ணீர் வடித்து துக்கம் கொண்டாடுறோம். He took every problem and difficulty as an opportunity. In fact, Chinese-ல வந்து லாங்குவேஜ்ல ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு இன்னொரு மீனிங் இருக்கு. எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும் தெரியாது. In Chinese, the difficulty has another meaning as opportunity. So அதான் சொல்லுவாங்க, when opportunity knocks at your door, don't mistake it as a sound அப்படின்னா. நம்மள பல பேர் சக்சீட் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, ரொம்ப க்ளோஸா சக்சஸ்க்கு வந்துட்டு அப்ப நம்ம பிட் பண்ணிடுவோம். But he never quit in his life. That's the greatness of that man. So வள்ளுவர் அதான் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. ஊரணி நீர் உறைந்துட்டு உலகலாம் பேரறிவாளன் தெரியும். எவ்வளோ பேர் சம்பாதிக்கிறாங்க, எல்லாரும் சம்பாதிக்கிறாங்க. சம்பாதிச்சுட்டு எப்படி திடீர்னு செத்து போனவங்க நான் பார்க்கிறேன். அதை போயிடுவாங்க. திடீர்னு அப்படியே சம்பாதிச்சுட்டு வேற எந்த எண்ணமுமே இருக்காது, அப்படியே செத்து போடுவாங்க. கடைசியில் பார்த்தா குடும்பத்தில் அடிக்கடி நடக்கும். கடைசியில் அவரும் என்ஜாய் பண்ணிக்க மாட்டாரு, மற்றவங்களும் என்ஜாய் பண்ணல. இருக்கிற பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி மாதிரி அதெல்லாம் விட்டுருங்க. குடும்பத்திலேயே அப்படித்தான் இருக்கு. எனக்கு வந்து அரசியல்ல குடும்பம் இருந்தாலும் பிடிக்காது, குடும்பத்தில் அரசியல் இருந்தாலும் பிடிக்காது. ஊழ்நீர் உரையிலற்ற உலகலாம் பேரறிவாளன் திரு அப்படிங்கிறது வந்து செல்வம். செல்வம் யார்கிட்ட இருக்கணும் அப்படின்னா பேரறிவாளன். நீ பேரறிவாளன்னா கொலையாளியா வள்ளுவர் சொன்ன பேரறிவாளன் வேற. அதே மாதிரி மருந்தாகி தப்பா மறந்தற்றால் செல்வம் பெரும் தகையான் கண்படின் அப்படிங்கிற பெரும் தகையான் ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்றாரு. என்ன இவ்வளவு பெரிய வார்த்தை பாருங்க, பெரும் தகையான் கண்படின் அப்படிங்கிற பேரறிவாளன் அப்படிங்கிற நன்மரம் நடுவுடையில் பழுத்தற்றால் செல்வம் அறிவுடையான் கண்படின் அப்படிங்கிற மூணு காம்பினன்ட் கொடுக்குறாரு. அறிவுடையான், பெருந்தகையான், பேரறிவாளன். அப்ப நம்மள்ட்ட இருக்கிற செல்வம் வந்து என்ன அப்படின்னா, நம்ம காலத்துக்கு அப்புறமும் நமக்கும் நம்ம சந்ததிக்கும் மட்டும் யூஸ் ஆகாம சொசைட்டிக்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி ஒருத்தர் வாழறாங்க. அதுதான் மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் லைஃப். தட் லைஃப் he has practiced. Even after his life, the family of Aravind, they function in the same humility and modesty and continue to do the services for the public. இது மாதிரி நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளோட லைஃபை மாத்திக்கணும். ட்ரூ ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரே ஒரு ஃபைனல் கமெண்ட் சொல்லி முடிச்சிருக்கேன். குரு நமக்கு எதுக்கு தேவை அப்படின்னு. குருன்னா நீங்க ஏதாவது பாப் குரூப்லாம் போயிடாதீங்க. ஆட்டம் போடுற குரு அந்த மாதிரி சப்தாக்கு குரு அந்த மாதிரி குருலாம் இன்ஃபேக்ட் நல்லதை தேடி நம்ம தான் போகணும், கெட்டது நம்மள்கிட்ட வந்துடும். அதனால உங்களை தேடி யாராவது வந்தாங்கன்னா அவங்க நிச்சயமா குரு கிடையாது. சொல்லுங்க. ஸோ குரு எதுக்கு தேவை அப்படிங்கிறது சான்ஸ்கிரிட்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல் சேயிங். குருவர் அனுகிரகான ஏவகுமான் பரமசாந்தி அப்படின்னு சொல்லி இதான் வந்து அந்த வேர்டு. குரு அனுகிரகத்தின் நாள் மட்டுமே ஒரு மனிதன் பூர்ணமான மனசாந்தியை அடைகிறான். சோ வாழ்க்கையில நமக்கு முக்கியமான தேவை என்ன அப்படின்னா, ஆடி, ஸ்கை ஸ்கிராப்பர், ஏர் கண்டிஷன், நல்ல அழகான கொண்டாட்டி இதெல்லாம் கிடையாது. ஒரு படத்துல இந்த சிவாஜி வந்து பாடுவார் பாத்தீங்களா, அதாவது வந்து செல்வங்கள் குவிந்தது மாளிகை வந்து கொண்டாடிய நண்பர்கள் 1000 சேவைகள் செய்த சேவைகள் வந்து 1000 இருந்தும் வசதிகள் இருந்தும்
Peace of mind. ஒரே வார்த்தை அடிச்சிடாரு. No peace of mind. செல்வமா ஏதோ ஒரு படம். So எங்க வாத்தியார் சொல்றாரு, இப்போ எல்லாருக்கும் பீஸ் ஆஃப் மைண்டே இல்லை சொல்லி பீசஸ் ஆஃப் மைண்ட் தான் இருக்கு. அதனால பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இன் லைஃப். அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், மனசாந்தியோடு இருக்கும்போது தான் அவங்களால எல்லா வேலையும் கரெக்டாக செய்ய முடியும். அதனால தான் கீதையில வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்லும்போது அசாந்தஸ்ய குத சுகம் அப்படின்ற, உனக்கு சாந்தி இல்லைன்னா சுகம் கிடையாதுப்பா அப்படின்ற. தியாகிகள் வந்து பேசும்போது சாந்தம் இல்லையோ சௌக்கியம் இல்லையோ அப்படின்னு தெலுங்குல சொல்றாரு. சாந்தம் இல்லைன்னா உனக்கு சௌக்கியம் கிடையாது அப்படிங்கிற. ஸோ தி கிரேட்டஸ்ட் achievement of a human being is to achieve peace of mind, not to own skyscrapers or not to drive cars or to have a flashy and flamboyant lady, wife or anything. உங்களால 24 மணி நேரமும் மன அமைதியோட, பாரதியார் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப அழகா பாரதியார் சொல்லுவார், மெய்ஞானம் என்பது என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு பாரதியார் கொடுத்த எக்ஸ்பிளேஷன் அவ்வளவு பிரமாதமான எக்ஸ்பிளேஷன். அவர் சொல்லுவார், ஊருக்கு உழைத்தல் யோகம், பிறர் உயர்வதற்கு வருந்துதல் யாகம், போருக்கு சென்றிடும் போதும் உடம் பொங்கலின்றி இருப்பது மெய்ஞானம் அப்படிங்கிறார். போருக்கு செல்லும் போது கூட அவங்க மனத்துல வந்து அஜிடேஷன் போடுறது. நமக்கு இப்போ எக்ஸாம் எழுதும் போதே நமக்கு அஜிடேஷன் இருந்தது, கொண்டாடிய பார்க்கும் போதே நமக்கு அஜிடேஷன். அந்த அஜிடேஷன்ஸ் உடம் பொங்கலின்றி இருப்பது மெய்ஞானம் அப்படிங்கிறது. ஸோ தகுந்த குருவை அடைந்து சிறந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து சிறப்பான சேவையை செய்து அந்த சிறப்பான சேவை என்றென்றும் தொடர்ந்து நடப்பது மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனை நிறுவிய டாக்டர் வெங்கடசாமி அவர்களுக்கு நம்முடைய மனமார்ந்த நன்றியையும் அஞ்சலியையும் தெரிவித்து அவருக்கு இன்றைக்கு நாம் அனைவரும் இந்த மலரை சமர்ப்பித்து அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்துவோம். I request Dr. Nachir to offer the flower tributes. Mr. Srinivasan, I request every member to come forward to the dais and please offer the flowers to Saint Aravind, Mother and Dr. B.